Assalamualaikum, Sir. Suara Mister masih unmute, Sir. Astagfirullahaladzim. Tadi saya ngomong loh. Ini masih unmute tadi. Pikun ya, efek old ya. Ngopi dulu. Wis mas, wis. Yes. Piye kabar kabeh? How are you everyone? Alhamdulillah, Sir, saya. Saya nggih. Kerjaane piye kerjaane? About your job. Your work. Tapi, Sir. Apik, lancar ya. Lancar kabeh. Do you still remember about last meeting? What did we learn in the last meeting? Hey guys. Anyone remember about what we learned in the last meeting? Ting, ting, ting. Ada orang di sini? Anybody home? Ada, Sir. Just only me that open the camera. Nobody open the camera. Mas tak ngono lo. Jan minggu wingi ora ketok, saiki ora ketok maneh. Kelihatan ya Pak kemarin. Ngono lah. Come on guys, come on. We will begin the lessons. Yang sudah kita pelajari kemarin apa, teman-teman? Ada yang ingat? Fajar di Fajar. Berpresentasi dengan baik, Pak. Dan benar. How to be good presenter. How to present well ya. Oke. Mas Atta, Fajar mana? Baru pulang Pak tadi di jalan. Oh gitu. Tapi ikut kelas kan? Join the class. Pak. Alright, please. Okay. Now, before we begin the class, let's start by reciting doa amin basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, let's start. Let's watch the video first ya. Wait a minute. Can you see this? Society today is evolving faster than ever, evolving into something new, something different. A society in which digital payments are gaining ground. Can you hear the video? Can you hear the voice of the video? Everyone? Yeah? Okay, we continue it. Making our daily lives easy and convenient. Powered by us, by Nets. For more than 40 years. Oh my God. Kita klik lagi, sorry. Society today is evolving faster than ever. Evolving into something. Making our daily lives easy.
Secure network. A network that enables operability with other systems, scalable to fit future needs, in compliance with all regulations, and at the forefront of innovation. Nets, powering digital payments. Everyone. You got it. Ya. Saya lagi enggak? Diulangi atau kita lanjut ke video selanjutnya? To the next slide. Halo. Next. Ya Pak, halo. Continue to the next video or we just kita ulangi lagi atau kita lanjut video selanjutnya? Hello. Lanjut. Ulangi lagi, Sir. Soalnya tadi ada yang nggak ada suaranya atau mungkin koneksinya nurul ya? Ada Kayak bisa jadi. Kita ulangi ya, sekali lagi ya. Nggak apa-apa, kita ulangi sekali lagi. Setuju ya semuanya? Oke, 1, 2, 3. Society today is evolving faster than ever. Evolving into something new, something different. A society in which digital payments are gaining ground, making our daily lives easy and convenient. Powered by us, by Nets. For more than 40 years, payments have been at the core of everything we do. We facilitate interaction and exchange between merchants, banks, and corporates, linking everyone for seamless and fluent payments. Our ambition is to be the preferred payment partner for banks, provide complete solutions for merchants, and deliver efficient collection and payment-related services to corporates, always focusing on developing new and improved value-adding services. These services will make life easier through secure payment experiences for consumers across all channels and technologies, made possible by our stable and secure network. A network that enables operability with other systems, scalable to fit future needs, in compliance with all regulations, and at the forefront of innovation in the Nordic region. We are strengthening the mobile payments ecosystem and developing the payment solutions and services of the future. Nets, powering digital payments. Okay. We continue to the next video. Ipsum power, our name actually comes from the Latin. Ipsum means yourself. So create your own power, generate your own power from the sun. We are a local solar company serving the DMV market, so Washington, D.C., Maryland, and Virginia.
Ipsen Power offers a highly level engineering customized solar system. So I am an engineer. I like to give our customers all the information they need to make an informed decision about going solar. So we do customized solar systems for both residential and commercial. So for our customers, we do the entire turnkey solution. We go from engineering to permitting and design, and to also do the actual installation and monitoring and maintenance afterwards. The good thing about a solar system is very little maintenance. But if there are maintenance needs, we take care of that too. Well, the levelized cost of electricity of a solar panel is lower than the current rates for many utilities. So installing solar is literally the cheapest way to produce your power. We've worked with Ipsen Power for a project on our home in Arlington, Virginia. We have 14 panels on a roof. Installation was wonderful, clean, efficient, overall excellent job. Ipsen Power is very professional, knowledgeable, and experienced, and the team is, very, very good. So I think the company is superb. I would recommend to everybody, to our friends, the school, the churches, and corporations. At the end of the day, it's not just about solar power. It's about building trust and long-lasting relationships with the people we work with. If you're interested in more about solar for your home or business, contact Ipsen Power today. For more information, please give us a call and visit us online at www.ipsenpower.com. Oke, sudah ya, enough. Nah, the question is, teman-teman, you all can already watch the 2 video. I think it's really different. Yeah, it's really different. But tujuannya sama, ya kan? Tujuannya itu sama, yaitu apa? Mempromosikan perusahaan mereka masing-masing, ya kan? They promote their company. Perbedaannya di mana, guys? Where are the difference between the first video with the second video? I don't want to ask you about the content, about the promotion. Saya nggak akan tanya terkait dengan kontennya, isinya apa. Tapi the way they present their company. Perbedaannya di mana? Communication-nya, kalau yang pertama itu tadi dengan audio, kalau yang kedua itu tadi dengan apa? People as present company-nya langsung. Oke, that's Tidak one interface. Oke. Thank you, Mas Fajar. The other one? Can you explain the difference between the first video with the second video? Actually, it's the same, yeah, almost same, which is they promote their company, ya kan? The first video is also promote their company, the second video also promote their company. Perbedaannya di mana? Yang lain ada tahu? Mungkin Mas Fajar juga tadi udah jawab, ya kan? Mungkin ada yang mau tambah dari jawaban dari Mas Fajar. Halo guys. Service and product-nya different. Sorry. Service dan produknya yang dikenalkan berbeda. Oke, service dan produk yang dikenalkan itu berbeda, ya kan? Oke. That's good. The next one, maybe? Tadi Mas Reza ya yang jawab ya? Doni. Hah? Sopo? Doni. Oh, Doni toh. Tadi mau saya yakin. Sorry. Delete. Iya. Gak nyimak video yang pertama tadi apa? Oh gitu. Ya seperti yang tadi Mas Fajar bilang, yang pertama itu dia presentasikan perusahaannya itu, they promote or present their company using audio video ya, audio video.
And the second one, they promote their video. Mas sudah admin belum ya? Sorry. Mas Leoni minta tolong di mute Mas. Oh, mau Mas di Leoni, bawahnya? Mas Leoni, can you mute your story? Ini selesai jam 6:30. Ketawa. Malu atuh lah. Mas Leoni minta tolong di mute Mas. Okay, thank you. Thank you, Mas Leoni. Yeah. And the second video, the first video tadi sudah dijelasin, and the second video is about also same promotion actually. They promote the same. They promote their company, their product. Tapi dengan catatan mereka presentasinya menggunakan video dan juga also the CEO, directly the CEO of that company. Ya. Nggak hanya menggunakan gambar saja, nggak hanya menggunakan audio saja, tapi mereka juga menggunakan audio visual ya. Ada orangnya langsung di situ yang tampil dan mempresentkan. Bahkan mereka menampilkan apa tadi? Proofman-nya, kliennya mereka yang sudah berlangganan dengan mereka. Ya kan? Untuk meyakinkan pelanggan-pelanggan yang akan datang, pelanggan-pelanggan selanjutnya, mereka menampilkan pelanggan yang sudah ada, begitu. That's the difference between the first video and the second video. I didn't talk about the content ya, bukan. I didn't talk about the product that they promote. No. Jadi di dalam presentasi in presentation of business presentations, we can use some visual aids, and later on we will discuss about it. Okay. In the last meeting, we already learned about how to be a good presenter, ya nggak sih? Yeah, how to be a good presenter. And now we continue about that, but more detailed ya. Ada berapa hal ya. Oke. Nah, the first one, we have to something that we have to concern in the presentations ya. Can you see this? Something that we have to concern in presentation, there are actually 6 ya. This is something that I already conclude. The first one is the objective. Yeah. In the presentation, in your product, you have to have the objective of your product. And the next one, the audience, visual aids, venue, clothing, and also the culture. Okay, anyone can explain what is the objective in the presentation means? Yuk. Objektif dalam presentasi itu maksudnya apa sih? Kalian atau teman-teman yang bergelut dalam bidang IT ini kan punya produk nih yang mau dijual atau yang mau dibisniskan ya kan. Nah, objektifnya itu apa sih? Tujuannya itu apa sih? Tujuan. Iya, tujuan. I know that's the tujuan. Objektif is tujuan, right? Mencari pelanggan. Mencari pelanggannya. Sorry, maaf terlambat. Ridwan Prasetya, oke. Nah, something that we have to be concerned in presentation, yang perlu kita perhatikan betul di dalam presentasi atau dalam
apa namanya itu dalam presentasi mempromosikan bisnis kita itu atau perusahaan kita. Pertama itu objektifnya dalam presentasinya itu objektifnya itu tujuannya itu apa sih? As clear as possible. Ya. Sebaik mungkin, sejernih mungkin sehingga orang-orang tuh tujuannya apa? Untuk bisa memahami apa sih yang kita buat ini, what we make it. Ya. The objective of the company-nya itu apa sih kayak gitu. What do you want to get from the presentation? Apa sih yang ingin kalian dapatkan dari presentasi ini kayak gitu loh. Dari apa yang kalian sampaikan kepada klien tuh apa yang ingin kalian dapatkan kayak gitu loh. You have to have the objective. Ya, tujuannya itu apa? Ya. And pasti kan ketika orang mau mendengar, when someone want to hear your presentations, of course they want something from you, ya. They wanted something from you. Mereka ingin sesuatu dari kamu, makanya mereka mau mendengarkan presentasi kamu, ya kan? That's one that you have to concern about it. You have to know what the audience expect from you. Jadi kita harus tahu apa sih yang diingin sama audiens itu. Jadi setelah kita tahu itu kan, kita caranya tahu itu gimana sih? Dengan punya objektif yang betul-betul gitu. Tujuan yang betul-betul yang mudah dipahami sama mereka, kita jelaskan apa yang keinginan mereka itu, ya kan? Okay. Any question, everyone? Dan juga kita harus bisa mematchingkan antara apa yang what we promote to them and what they want from us. Kita harus bisa mematchkan, ya. Maksudnya bisa apa ya? Bisa kita koneksikan apa yang mereka inginkan dengan apa yang kita inginkan kayak gitu loh. Sehingga mereka tuh mau, they want their product, your product that you want to sell to them. Kayak gitu ya. Make it interesting. Okay? That's the first one, ya. Something that we have to concern in the presentation. The first one is objective. The second one is audience. Gak mungkin bisa presentasi tanpa ada audience, right? You cannot present something that you want to present without the audience. If you present without audience, it can be said that you are, ya, rodok miring nih. Ya, rodok miring ya kan. Tapi bisa present tapi dengan latihan saja kayak gitu ya. Latihan aja, ngomong sendiri, presentasi sendiri. That's only for exercise, ya. Before you present in the audience. Audience. Nah, maksudnya audience itu apa sih? What is mean by audience? Maksudnya di sini something that you have to consider to the audience itu yang harus kamu perhatikan pada audience itu, make sure to know how many people will attend. How many people will attend to the class? To the room that you want to present. Jadi kita harus tahu nih berapa sih jumlah nih, berapa yang mau hadir berapa sih kayak gitu. Sehingga kita tuh bisa mulai menyusun segala macam lah kursinya atau apanya lah kayak gitu kan, atau mengatur ruangan segala macam. Kita harus tahu itu, make sure you have to know how many people will attend, how many audience will attend. Prepare handout, ya, kita siapkan handoutnya, terus materials kita harus siapkan ya dengan baik. That's the audience. Plan movement and expected question. Kita juga harus mengekspektasikan bagaimana audiens itu bisa bertanya ketika kita nanti presentasi kayak gitu. Identify their karakteristik. Kita harus bisa mengidentifikasi karakteristik audiens kita nanti ketika kita presentasi itu. Kita treat mereka dengan baik gitu nanti ketika presentasi. That's audience, ya, maksudnya audience itu di situ. Kita harus concern kepada audiens. Jangan kita ignore mereka. Ya, jangan kita sepelekan audiens karena mereka itu target kita. That's our target market, ya kan?
And the next one maksudnya dalam for the audience is kita bisa juga kita menghadapi audiens yang mana nih, yang sangat formal atau semi formal saja atau enggak formal sama sekali gitu. We can use some language, formal language or informal language untuk mereka kita presentasikan kepada mereka. Jadi kita harus tahu audiens kita ini siapa gitu. Kalau petinggi negara kita audiens kita gitu kan, artinya kan kita harus we have to speak formal language, I mean, right? Kalau kita hanya di pasar atau di rumah atau di mana ya, and we present or you offer your product to them, you can use informal language. Itu maksudnya daripada yang semester kemarin tuh formal dan informal language itu kita bisa gunakan di situ. Jadi, everyone? Alright. The next one is visual aids. Nah, apa itu visual aid, everyone? Miss Nurul, maybe you wanna answer? I mean, you wanna explain about visual aids? I mean, alat peraga. Apa alat peraga? Contoh di dalam presentasi yang sudah teman-teman lakukan. Apa alat peraga? Gaya badan. Badan. Alat peraga, Mas. Mana, Pak? Visual aid. Alat peraga. Alat. Ngambilin PowerPoint. Ya, PowerPoint maybe. How to show your PowerPoint? How to show your PowerPoint to them? You just only use your laptop or your handphone? Do you need a projector? Laptop and projector. Projector, you have to have the projector, and also the room. Do you need the room? Yeah. Do you need a chairs maybe? Of course, you need them. And also itu visual aids-nya itu ya. Give comprehensible information and provide an example. Ya. Jadi teman-teman tuh bisa menggunakan video seperti tadi itu yang pertama untuk menjelaskan setelah kepada mereka, bisa juga menggunakan video yang kedua tadi. Caranya bisa seperti itu. And then after that you can explain. Nah, gitu ya. And the next one, ya sudah itu ya. Itu yang harus kita perhatikan di dalam presentasi. Untuk dalam presentasi ke depan itu. Objektif, audience, visual aids-nya. And the next one, venue. Apa sih venue itu? Venue, tulisannya VENUE. Tempat. Ya, intinya mah maksudnya dari venue ini impact the venue before the presentation starts. Jadi kita harus memperhatikan, kita cek ulang. We have to check out. We have to check it more about. It's like electronic device maybe. Ya. Electronic device-nya tuh seperti apa? Sudah siap atau belum? The visibility of the audience. Hello, come on guys. Apa itu? Ya, the visibility to the audience. Jadi maksudnya itu visibility itu gimana sih? Apa namanya itu audience itu bisa nggak melihat dengan jelas apa yang kita presentasikan itu bisa dilihat dengan jelas enggak. Jadi kita harus sudah prepare itu semua. Ya kan? And the next one, we have to in this part of venue is we have to prepare also the markers and eraser.
markers and eraser if we need them. Jika kita masih menggunakan old old country, ya zaman oldnya lah, kita masih menggunakan kapur dan penghapus bisa atau pulpen menggunakan whiteboard gitu, kita harus prepare itu kayak gitu ya. We have to prepare that. Jadi semuanya kita dalam venue ini semuanya kita harus perhatikan semuanya alatnya, semua dari elektronik device dan lain-lain. And the next one, clothing, itu yang paling penting, clothingnya itu. Ya. Clothing, dressing. Pakaiannya gimana? Apakah hanya pakai baju kaos saja? Or you have to use the formal dressings, it's like kemeja atau jas atau apa. This can be seen from your audience. Makanya tadi harus kita tahu, we have to know the audience. Makanya kita bisa we can match with them gitu. If they they wear informal dressings, you can use informal dressing also gitu ya. Kalau formal dressing is like pejabat tinggi atau orang-orang kantoran, maybe you can use formal dressing gitu. Oke. Jadi kita harus tahu itu. Kalau kita sudah tahu audiens kita bisa tahu what we have to wear in the presentations. If we already know our audience, we can wear something, clothing. Clothes that you have to wear in the presentations. And the last but not least, is culture. The culture. We have to know the culture of our audience. Katanya apakah mereka orang Jawa ya, atau orang Sunda, atau orang Lampung, atau orang Papua, atau orang Flores dan lain-lain. Intinya kan they have their own culture, right? Even we are still in Indonesia, but we have so many culture in this country, right? And we have different beliefs also. We have different religion. Yeah. So this is paling sensitive culture and religion. Makanya ketika presentasi jangan sampai kita menyentuh atau menyinggung dua ini. Apalagi dalam bisnis ya, jangan sampai menyinggung dua ini. It is very very sensitive. Kalau dalam bisnis, we have only talk about business. Do not talk about another business. Another out of business maybe. It's like religion, culture, belief, also the custom. Misalnya ini programnya formal ya, untuk presentasinya ini formal gitu ya. Tapi ada yang tidak menggunakan formal costume maybe. Nggak usah teman-teman judge mereka. Yang penting mereka sudah datang and you have to present it. Okay, get it? Right. The next one. Okay, ini kita sudah tahu ya. Something that we have to be concerned in the presentation are 6. There are 6 ya. Remember that. Remember, you have to remember this one. The first one is objective. The second one audience. The third one visual aid. The fourth one venue, and the next one clothing, and the last one culture. This is where the very very sensitive. Next, ada yang mau tanyakan? Nothing. We continue ya. Yes. Nah, this
Setelah kita sudah tahu apa yang harus kita perhatikan, after we know what we have to consider in the presentations, so how to be a good presenter. Kalau kita sudah tahu, biasanya kita sudah bisa meneliti bagaimana sih cara menjadi presenter yang baik. Ya kan? I think in the last meeting you already watched the video ya. It's about Arjit, right? Mr. Arjit or Arjat? I forgot that. Which is he had two sections in presentation. The first one is the bad presentation, and the second one is the good presentation, right? Do you remember that, everyone? Mas Pacar? Yes, sir. Yang kemarin itu Arjit tuh yang the first presentation, is it good or it was good or bad presentation? Presentation because not prepared. The first is not, it's bad presentation, right? Kenapa dibilang bad? Karena dia nggak ada persiapan yang baik. He hasn't well prepared, ya. He hasn't well prepared. Kemudian dia tidak percaya diri sehingga dia bisa membaca kertas catatan dia yang telah dia tulis, ya kan, yang telah dia siapkan. And he didn't interact with the audience. Dia tidak berinteraksi dengan audiensnya, dengan teman-temannya, ya. And any others. So how to be a good presenter? The first one, well prepared. Everyone harus be prepared before you present. You have to be prepared well. Yeah. Make sure everything is perfect before you speak. Yeah. Jadi kita harus make sure, ya. Kita harus make sure betul-betul before we speak in front of many people. We have to make sure that something that you want to talk already prepared well. Apa yang harus dipreparekan? Materialsnya, materinya, roomnya, ya. Terus sittingsnya, tempat duduknya, visibility-nya, and the equipment-nya. That we have to prepare materi, material, room, penduduk, visibility-nya, dan equipment-nya. Plan the detail of your presentation from the start to the end. Jadi kita harus sudah harus menyiapkan presentasi kita itu dari awal sampai dari dimulai presentasi hingga akhir presentasi kita harus sudah siapkan. And also the next one, believe in yourself. Ini yang paling penting juga nih. Setelah kita prepare gitu, after we prepare well, I think you already prepare well the materials, the room, the seating, visibility, and the equipment, and also you have already memorized something new in. So I think you will believe to yourself. You will believe in yourself. Ya. Karena kita sudah bagus prepare-nya, maka kita akan kita akan percaya diri, ya. Confidence-nya. We have to build our confidence dengan cara apa, ya, tadi itu. Materialsnya, room-nya, setting-nya, visibility, dan equipment-nya kita sudah kuasai, ya kan? Next, interact with your audience. You have to interact with your audience. Do not ignore them, ya. Do not ignore them. Karena perjuangan mereka untuk datang juga sudah luar biasa, ya kan? Makanya pernah mengignore mereka. A good presentation is like conversation. Ya. Remember, ya, guys. A good presentation is like conversations.
Jadi presentasi yang bagus itu bukan hanya ngomong mulu. You do not only speak well, but you have to interact with them, ya. Dan good presentation, good presenter, presenter that can interact with the audience. Bisa apa namanya itu? They can make the presentations is like conversations. Bisa seperti apa namanya itu ya? Bicara sehari-hari lah gitu. Cakap-cakap lah gitu. Jangan cuma ngomong terus ya, kayak jalan tol. Without nothing, question and answers ya gitu. Without menyapa mereka, greet mereka, treat mereka. You have to have that, ya. You have to do that. Interact with the audience. And don't forget, wherever you present, wherever and whenever you present, you have to give question and answer sessions, ya. Question and answer session. Untuk apa nih? Untuk apa question and answer session? To make sure that your audience understand, ya. To make sure that your audience understand. Kalau dia mungkin gak ada pertanyaan, ada kemungkinan dua ya. Ada kemungkinan dua. Kalau gak ada pertanyaan, bisa jadi nggak paham, bisa jadi dia tertarik. Itu saja. Ada dua itu. Bisa jadi dia nggak perhatikan, atau bisa jadi dia sudah paham. Kayak gitu aja. Itu dua itu. And the next one, know your audience, ya, itu sama seperti tadi ya, something that you have to be concerned. Connect, ya. Kita tuh harus tahu kepada audiens kita. Kita harus tahu mereka siapa, mana, alamat apa namanya itu, culture-nya mana, apa, terus their belief. And also means about know your audience means also it's like we addressing their priority needs, ya. Kita tunjukkan apa sih mau mereka tuh kayak gitu loh. Dari produk kita ini, kebutuhan mereka tuh apa sih dari produk kita misalnya kayak gitu. Ya. Manfaat produk kita untuk mereka tuh apa gitu. That's their needs, ya. Needs, their goals itu. Their concern, speak for them, ya. Speak untuk mereka, berbicara untuk mereka. Berbicara kepada mereka. Jangan bicara pada diri sendiri. Nah, not yourself, speak for them, not for yourself, ya. Speak for them, not for yourself. Share and show how many things you have in common with them. Sharing buat pada mereka tuh sharing. Oh ini ya sudah produk ini sudah ada yang pakai loh, manfaatnya gini ini saya bisa tunjukkan nih hasilnya. Gitu. Sharing pada mereka kayak gitu. Oke. Do not talk down to them. Do not talk down to them. Maksudnya jangan merendahkan mereka ya. Jangan merendahkan ketika presentasi, jangan pernah merendahkan atau meremehkan orang yang kita presentasikan. Ya. Jangan pernah merendahkan mereka. Wah, lari mereka langsung. They will run out. It's like kita nggak usah sindir yang lain lah. Sensitifin juga. Next one, be consist, ya everyone. Benar nggak sih? Be consist. Apa itu be consist? Ayo. Mr. Soleh, consist itu apa? Mas Soleh. Iya, Pak. Sehat, Mas? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah, everything is okay ya. Oke. Okay. I just wanna ask you to confirm to you. Do you know what is consist means? I don't know, Pak. Okay. Yang singkat maybe. Waktu yang singkat. Oke, singkat. Oke, can be. Oke. Lebih jelasnya itu kita tidak menghabiskan waktu ya sebenarnya ya.
time. Mempersingkat Ya. Kita waktu tidak mungkin. mengulur-ulur waktu. Mempersingkat waktu. Oke. Lebih konsis. To the point. Kayak gitu ya. Langsung ke poinnya gitu. Setelah kita opening, greeting, and another, to the point. Apa sih yang kita mau? Do not waste the time by giving long and boring introductions. So that means be concise ya. We don't need to waste our time. We don't need to waste their time kayak gitu kan. Karena kita datang untuk presentasi, kita sudah memakan waktu, gitu juga mereka datang untuk mendengarkan kita juga sudah menghabiskan waktu. Makanya we don't waste the time by giving long and boring introduction. Jadi introduksinya nggak usah bertele-tele, perkenalannya nggak usah bertele-tele, langsung ke points-nya itu. Yes. Jangan pernah ke poin yang unnecessary itu, yang tidak penting itu nggak usah kita buat itu. Oke. Make it at least ya, make at least one powerful introduction, one powerful statement. Wah, kita harus punya statement yang paling kuat untuk membuka presentasi itu seperti apa. In the beginning of the presentation. Keep the sentence short. Ya, buat kalimatnya itu secara nggak usah terlalu panjang, nggak usah terlalu pendek, simple and also interesting. Okay. That's be consistent means. Got it ya, Mas Soleh, Mr. Brownie, in another one. Siapa? Alright. Ya. Thank you. Next, manage your time. Iya, ada Mas Fikri. Halo Mas Fikri. Hello. Do you know what's mean by manage your time? Manage your time. Pakai bahasa Indonesia, Pak. Apa bahasa Inggris? You can use English, also speak Indonesia. It can be. It's up to you. The better one, you can use English language. Manage your time is how we can manage the presentation is the simple lebih simple, maksudnya lebih ke tujuannya tuh jelas, poin-poin tuh lebih jelas, jangan sampai di situ kita banyak bengongnya, jadi bisa wasting time di situ. That's right. Okay. Any other, Mr. Fikri? That's it? Maybe that's it. Okay, all right. Okay, thank you, Mr. Fikri Fikri Ahmad. That's a good answer, actually. Manage your time. It's not. It's almost seems like be consist ya. It's almost seems like be consist. Ya, kalau be consist ini kan kita tuh udah gitu, nggak usah menghabiskan waktu, nggak usah bertele-tele gitu kan. But in this manage of time, punctuality is very important. Do not speak under the time location. Misalnya kita dikasih waktu 10 menit, ya kan? Atau kita memberikan waktu 10 menit untuk presentasi. Kan di dalam presentasi itu, biasa dalam presentasi umum itu ya, kita dikasih waktu misalnya, atau juga kita bisa menawarkan waktu kita berapa menit gitu ya. Bisa ditawarkan, atau kita bisa menawarkan diri presentasinya berapa lama, atau mereka bisa menawarkan kepada kita berapa lama waktunya. Itu misalnya kasih waktu 10 menit. Jangan sampai kita lebih dari 10 menit. Kalau bisa kurang daripada 10 menit presentasinya. Ya kan? That's very important, karena target kita itu sudah tahu kalau kita nih waktunya cuma 10 menit nih. Kalau lebih dari itu, they will know, I'm tired, I'm bored, boring banget gitu. Karena sudah tahu karena mereka sudah tahu waktunya. They already know the time, the allocation times, they already know. Ya kan? Ini waktunya nih cuma 10 menit nih, sisanya mah tanya jawab dan lain-lain kayak gitu kan. Kalau sudah lebih dari itu, select you kan, in the class. Ya kan? Masuk misalnya jam 5, ya kan? Tiba-tiba sampai jam setengah 7 ya.
Setengah 7. Tiba-tiba keluarnya jam 7 misalnya. Ya agak semangat. Ya kan? It will make you bored, make you angry actually. I think you will be hungry. Bahkan hungry juga karena lapar kan mendengarkan orang ngomong. Itu ya kan? You cannot use more time ya. You just use the time that already give to you. Make sure use the time effectively ya, secara efektif. Gunakan baik-baik. The important one, you have to speak not too fast. Too fast, no. But not too slow. Yeah. Too slow, no. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. But slowly, but surely ya. Standar lah ya. Slowly, pelan-pelan, tapi apa namanya itu jelas. Apa yang kita sampaikan itu clear. Make sure you use do not speak fast. Make sure you pronounce word correctly. If you present in another country maybe and you use your you speak their language, yeah, you speak their language maybe. So you have to pronounce the word their language correctly, right? If you don't speak correctly, I mean you have to you don't pronounce the word correctly, they will not understand your presentations. Ya enggak sih? Ya kan? Kalau cuma asal ngomong aja without make sure your pronounced word is correct or not, maybe they will ignore you. Mereka akan ngabaikan kamu, ya kan? Ngomong apa sih? Gitu. Jadi we have to make sure that we pronounce the word their language as correct as possible. Ya gitu ya. That's manage your time ya. It's mean that. Ready? Alright, sir. Next. And the next one is what? Prepare good visuals. What it mean by that? Prepare good visuals. Anybody can explain this? Manage your time and then prepare good visual. Anybody can explain this? Ayo. Repeat, sir. Repeat. Pardon please, Mister. Gitu. Coba bilang gitu, Mas Fajar. Pardon please, Mister. Do not ever use the word repeat. Ya, kurang tepat sih sebenarnya. Mas. Sebenarnya bisa aja, but you can use the word pardon please. Okay. Pardon, tulisannya itu pardon. But you can pronounce it pardon please. Pardon ya tulisannya. Oke, sir. Sorry. Okay, prepare good visuals. What it mean by prepare good visuals? Can you explain that? Anybody can explain, not only Mas Fajar ya. Anybody, another students can answer. Can explain this. It's mean by preparing a good visual is blah 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 blah. Kalau kayak tadi know the audience itu maksudnya ini, be consist itu maksudnya ini, manage the times maksudnya seperti ini. What about prepare good visuals itu apa sih maksudnya? Prepare siapa? Ya, oke.
Mr. Fikri maybe. Okay, please. Prepare good visual, maksudnya itu lebih ke apa namanya, dari cara penyampaian. Jangan sampai penyampaiannya itu menggunakan kata-kata yang tidak seharusnya. Jadi menggunakan kata-kata yang baik didengar dan juga harus bisa mendengar bisa diterima kata-katanya itu dari si pendengarnya itu. Okay. Okay, thank you, Mr. Fikri. Yeah, it's almost a good answer actually. That's a good answer. But this is visuals. Visuals means visuals, not it's not the audio, right? I mean, this is video. This is it's not the audio, but this is visual. Beda kan ya audio sama visual? Ada audio, ada visuals, ada audio visuals. Ya enggak sih? Visual itu yang nampak, yang kita tampakkan dalam presentasi itu apa sih? Yang kita tunjukkan dalam presentasi itu apa sih? Ya kan? What we show to them, like fontsnya, font. Contoh kecilnya fontnya kita, ya, tulisan kita ya, fontnya itu apa sih? Warnanya kayak mana sih? Ya kan? The fonts, the size, ukurannya. Misalnya ada yang min atau yang plus gitu kan, jangan terlalu kecil tulisannya, jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar. That visuals, right? Atau misalnya kita tampilkan chart, misalnya chart ya, atau table kayak gitu ya, itu kita harus jelas tuh, nggak usah jangan tampil yang table yang kurang besar atau kurang terlalu kecil atau terlalu besar, jangan, sedang-sedang saja konten. Oke. Itu sih sebenarnya mah ya, kita bisa tampilkan kartun, tapi kartun yang ya that's appropriate or sesuai dengan your product kartunnya, maybe. Itu bisa juga visual seperti itu. Allahu Akbar. Maghrib ya, Tangerang? Jogja dari tadi, Pak. Allahu Akbar. Break 5 minutes ya. Oke, siap. Break 5 minutes. Yang mau sholat silakan sholat dulu. Atau yang mau Bikin kopi, monggo bikin kopi. 5 minutes loh. So kita masuk jam 18.00. Oke, siap. Oke. Thank you everyone. Thank you. Welcome.
Assalamualaikum. Kita kelewat 5 menit nih. Oke, sudah pada sholat semua? Done, Chair. Are you finished? Do you finish your prayer? Like Mr. Fikri, his jenggotnya luar biasa bagus. Mr. Fikri di mana? Apa namanya? Lokasinya di mana sekarang? Posisi? South Jakarta. South Jakarta. Wow, that's good. Oke, South Jakarta. Semester kemarin ada nggak sih? No, No. aku pindahan. Oh iya, I know. That's why I never see you in the last semester, in the semester 2, yeah, actually. I never see you. Unfamiliar soalnya. So I know you now. Oke, udah selesai semua. Mr. Doni, maybe Mr. Leoni, Miss Nurul udah sholat. Mr. Reza. Oke, kita continue ya sebentar lagi ya. Sedikit lagi. Apa nih? Next. Anticipate and manage the questions ya. Tadi ya terakhir ya, prepare good visuals ya. Selanjutnya anticipate and manage the questions. Jadi kita as a presenter, atau bisa juga as a marketer ya. Presenter tuh biasanya juga bisa jadi marketer juga ya, marketing juga ya. So as a presenter or marketer, we have to anticipate and manage the questions from the audience. Kita harus antisipasi nih. Kita harus sudah prepare nih. Pertanyaannya tuh apa aja nanti nih terkait dengan produk kita nih kayak gitu ya. Pasti kan bakal ada yang tanya kan, kalau mereka betul-betul tertarik dengan produk kita tuh, mereka akan bertanya nih, Pak, kelebihannya apa sih produk Bapak nih, kok bisa banyak yang memakai gitu kan? Atau software Bapak ini kok bisa banyak sih yang menggunakannya saat ini gitu. Website Bapak nih bisa laku banyak tuh gimana ceritanya? Bisa view-nya bisa banyak, pengunjungnya bisa banyak, itu how? Nah, nanti kita harus antisipasi itu. Antisipasi bukan menghindar loh, bukan menghindar daripada pertanyaan. Anticipate itu atau prepare itu. Kita harus have to questions dari pertanyaan para audiens. Next one, di dalam anticipate and manage the question itu pertanyaan tuh bisa satu-satu gitu. Ketika ada pertanyaan, the term for Q&A sessions maybe, kita bisa manage the questions. Misalnya cuma 3 pertanyaan maybe, atau hanya 2 pertanyaan, atau 5 or more questions can be that. Tergantung waktunya gitu kan, But jangan sampai presentasinya tuh lebih lama daripada waktu session tanya jawabnya. It will be both also. Ya kan? And the next, usahakan when you have questions from the audience. When you have questions from the audience, you have to answer as polite as possible ya. Jadi kita harus jawab dengan sesopan mungkin kayak gitu ya, sesopan mungkin. Kita berikan jawaban sebaik mungkin dan juga secara tutur kata yang baik, yang sopan.
gitu. Sehingga mereka tuh mudah menerimanya. Okay, I think you all already understand about that. And the last one, make a strong finish. Yeah, make strong finish. It means that slow down and lower your voice once you are about to finish your presentation. Jangan menggebu-gebu pas mau penutup loh. Dalam presentasi itu ya, dalam apa namanya itu mau penutupan presentasi itu nggak perlu menggebu-gebu. Jadi pelan-pelan ya, slow down, lower your voice, kita kecilkan suara kita sedikit, and apa namanya itu, lihat audiensnya betul-betul apakah mereka benar-benar minat atau saya pikir kalau kita make it eye contact with the audience, I think they will interest to your product that you offer to them. Ya. Mereka akan tertarik dengan produk yang akan kalian apa namanya itu sajikan, yang kalian tawarkan kepada mereka. Kalau kalian pakai eye contact itu sendiri. Jadi itu make strong finish dengan cara apa? Slow down, make it eye contact to them, and state your final words slowly and clearly. Yeah. Make it your words as simple as possible, as clear as possible, slowly and clearly. That's make strong finish in the presentation. That's how to be a good presenter, everyone. Yeah. Be prepared, believe in yourself, atau with your confidence, interact with the audience. You have to know the audience, be concise, manage your time, prepare good visuals, anticipate, manage the question, and make a strong finish. Itu poin-poin yang paling penting untuk menjadi presenter yang bagus. Oke, next. Paham ya di sini ya? Bisa. Alright. Nah, pertanyaannya selanjutnya, apakah kita presentasi itu harus panjang atau hanya pendek saja kayak gitu? Pertanyaannya itu setelah tadi kita bahas how to be a good presenter, how to something that we have to consider in the presentations gitu. Pertanyaan selanjutnya, materinya apakah harus panjang? Presentasinya harus panjang atau cukup secukupnya saja atau pendek saja gitu. That's the question. Secukupnya. Secukupnya saja gitu. Atau pendek aja Mas. Minimal berapa menit Mas? Tergantung kalau mungkin standarnya orang presentation itu mungkin di minimal time 10 menit 15 menitan lah Pak. Itu karena manage waktunya juga jika ada beberapa yang people yang ingin presentasi juga kan nanti. Okay, I think that's a good answer. We have for the content of the presentation, we only use short presentations ya. To offer our product. Bahkan tuh ada yang 3 menit ya, contoh ya kayak tadi itu ya. Itu cuma berapa menit tadi yang video yang pertama tadi tuh. Contohnya yang seperti ini saja ya. Ini this kan offering in the internet kan. Offering their product in the internet saja. Nah, ini yang tadi ini kan. Itu berapa menit tadi ini? Only 3 or 5 minutes actually. Without audience ini kan. If we have the audience, the allocation times 10 to 15 minutes ya. 10 to 15 minutes because kita bukan hanya sendiri saja dalam presentasi itu, pasti ada yang lain juga yang akan presentasi gitu kan. Oke. Bagaimana caranya? How to make short presentation effectively? Gimana sih caranya? Ya. Materinya kita lebih seringkas-ringkasnya Pak. Mungkin presentasinya poin-poin terus. Mungkin untuk pertanyaan karena mungkin masih ada beberapa orang yang belum paham atau ingin lebih tahu ya kita buka beberapa pertanyaan 3
or two. Mungkin nanti selebihnya mungkin bisa kontak orangnya di luar meeting. Di luar meeting, di luar room ya. Oke, I think that's good answer ya, Mr. Fajar ya. Ini ya. Nah, ini gak jauh beda dengan Mas Fajar bilang tadi nih. How to make a short presentations effectively. There are three, ya. The first one, make a plan of your talk. Ya. Kita buat dulu rencana apa yang akan kita bicarakan nih dalam presentasi nanti nih. You have to have a plan, ya, planning. This should include at least 3 sections, ya. Itu minimal ada tuh, at least itu minimal tuh 3 section. Yang pertama introduction-nya, ya, introduction-nya itu apa ya, masuk ke dalam greetings dan lain-lain lah, introduction-nya, terus introduction produknya, habis itu development-nya, pengembangannya atau kontennya juga di dalam situ. And the next one is conclusions-nya. Ya. That's the first one. And the second one, write detailed notes of what will you say. What you will say in the presentation, you write detailed notes. You have to have notes, ya. You have to have a note. Showing key points and keyword, transition between the different section, visual aids ya, seperti yang kita sudah bahas tadi ya, kita harus siapkan itu. You will prefer to, and the action points you will stress. Apa namanya itu? Yang kalian akan tekankan di dalam presentasi itu apa? That you will stress in the presentation itu apa poinnya? Okay, that's the second one. And the last one, practice your presentation to make sure that you use simple and clear language. Nah, kita praktekkan nih apa yang sudah kita siapkan tadi, planning of your talk-nya, terus about what you already write in your note, the key points-nya, keyword-nya apa aja, the stress point, the point that you will stress in the presentations, you practice by yourself. You can practice in front of your friend, and also you can practice in front of yourself, which is in the mirror, kayak gitu ya, in the mirror. Jadi kita tetap harus prepare nih, kita harus prepare. Kita setelah kita planning ya, planning kita kuasai semuanya. Terus ya seperti yang kedua juga begitu, kita write and practice. Besoknya kita sudah well prepared. Kayak gitu ya. That's how to make short presentations effectively. That's very easy actually, but also very hard. Okay. And the next one, I think this is the last of this meeting, yeah. Step of good presentation, we will discuss in the next meeting, yeah. It's like opening in the presentation to kayak mana sih, and also the greetings, introduction, and main partnya, first partnya, closing partnya kayak mana, and also the endings of the presentation itu apa aja. It will be discussed in the next meeting, ya. Jadi untuk meeting sekarang ini kita I think sudah cukup ya sampai sini. This is the activity. Okay, you can screenshot this one, the activity here. You can screenshot this activity and we will discuss in the next meeting. We will discuss this activity in the next meeting. You can screenshot this one. Atau Mas Fajar screenshot bisa juga. Bisa di ke teman-teman. In pair ya, can be in pair. Bisa di grup nih, bisa di grup atau bisa pribadi, juga bisa individual. Tapi this is I think for in pair ya, in pair. Atau 2 atau 3 orang gitu, that's pair. Ya, not group. Group is consists of 4 to 5 students ya, 5 people. For pairs only 2 ya, 2 to 3.
Paham ya sampai sini? Jadi teman-teman nanti berpasangan saja atau kerjasama saja, dua orang untuk jawab ini nanti untuk kita discuss ke depan, minggu depan. The first one, how often do you give presentation in your study? Berapa lama sih? Seberapa sering sih gitu? Seberapa sering kita teman-teman tuh memberikan presentasi dalam belajar? Ketika belajar itu berapa sering sih? Kalau sering tuh alasannya apa? Kalau tidak sering alasannya apa? Kayak gitu. When was the first time you gave a presentation in English? Who was it? Explain your answer. Yang kedua, kapan sih kali pertama teman-teman memberikan presentasi dalam bahasa Inggris? Kapan? Who was it? Gimana itu? Gimana itu? How you feel it kalau dalam percakapannya? How do you feel how did you feel when you present in English, using English? How do you feel it? Explain your answers gitu. When was the last time you gave a presentation in English? Sama sih, yang pertama kapan sih pertama kali, kemudian kapan terakhir kali. Okay. How do you feel about presenting in English? How do you feel it? Okay. Think about the best presentation you have ever done. Ya. Coba pikirkan, diskusikan itu. The best presentation you have ever done. Yang pernah kalian lakukan, presentasi yang paling bagus, yang paling keren yang pernah kalian lakukan tuh di mana gitu. It doesn't have to be an English presentation. Nggak perlu presentasi dalam bahasa Inggris nih. Dalam bahasa Indonesia juga nggak ada masalah. Even it's not only in the class ya, presentasi di dalam kelas bukan ya. Di tempat kerjaan kan juga teman kan sudah pada kerja nih. Ya kan? Biasa kan ada yang presentasi juga kan, you can discuss it. You can write and discuss in the class, the next meeting, okay? Think about a good presenter that you know. You can think about the presenter, even Indonesian presenter or abroad presenter. Can Indonesia itu kan ada beberapa kan yang presenter dalam bidang politik kan ada ya kan ya. Dalam presenter dalam bidang gosip juga ada ya kan. You can mention them. Do you think they are a good presenter? Mention his or her characteristics and ways of delivering the presentation. Kemudian sebutkan siapa itu karakteristik dia di mereka and ways of delivering the presentation. Bagaimana sih cara mereka mempresentasikan atau membawa sebuah acara atau mempresentasikan sebuah kegiatan gitu, atau mempresentasikan sebuah produk itu gimana sih karakteristik mereka itu seperti apa. And the next one, what factors can you learn from him or her? Faktornya apa aja yang kalian bisa pelajari dari mereka kayak gitu loh, dari presenter itu. Got it everyone? Got it? Do you got it, ladies and gentlemen? Nanti pasangkan aja 2 orang atau 3 orang nggak apa-apa sih sebenarnya mah. Ya, ketua kelasnya Mas Fajar kan? Oke. Oke. Bisa juga Miss Nurul nanti bisa juga. Atau Mas Fikri juga nanti bisa juga. Oke. I think enough for today ya. You got it everyone? Kalau belum selesai dicatat bisa juga di screenshot juga nggak ada masalah sih. Oke. Oke, Pak. Oke. Nah. Mas saya kirim di grup juga, Pak. Oke, thank you. Tadi yang baru Mas Fikri aja kan ya? Ya, pindahan ya? Itu only Mas Fikri. There another pindahan students yang baru pindah dari kampus lain maybe? Gak ada? Atau ada yang pindah prodi? Kalau pindahan ada lagi Pak. IF Pak. Sopo? Mbak Agista. Wah, Mbak Agista. Ngapal ke Fajar Pak. Tahu Mas aja yang bening-bening kampus. Tahu aja.
Inggris jadi nggak ikut lagi. Kenapa Mas? Kenapa Miss? Nggak dapat Nurul? kelas Inggris katanya Pak. Nagisa udah ikut bahasa Inggris jadi nggak ada lagi. Oh, Udah dia ikut bahasa sudah. Inggris terbuka di Oh, kampus. iya iya iya, I know. Bisa gitu ya? Ya. Kan milih Kalau dosen ya. bilang aja ikut nggak apa-apa. Asik kok. Masukin Pak, biar rame. Harus Ayo, ikut. Mas Fajar bujuk, ayo. Mas Fajar jadi pucet loh. Nah, biar Miss Nurul nih ada temannya kayak gitu loh. Ada Mbak, betul. ada Mbak Salsa sama Mbak Adinda. Salsa nih nggak ada juga nih, Salsa. Takutnya itu bisa udah ada matkul lain nanti tabrakan. Ada juga nih, Adinda Lucia Balkis nih. Ya kan? Coba dijapri Mas Fajar. Oh, mohon maaf Pak Doni. Ngapain minta Gitu, maaf ke jadi- saya? Jadi gitu ya. Di sini yang paling cantik Miss Nurul doang loh di sini. Ya soalnya orang akademik kalau nggak gitu ya gimana? Oh iya betul Mas. Betul. Ya wajib itu ya. Wajib ayo. Oke teman-teman, Mas Fikri tadi prodi apa? SI, sistem Oh informasi. iya, I know. Oke. Kemarin sebenarnya saya sudah dapat informasi sih dari bidang akademik ya. Ya, karena ada dual bentrok. Iya, oke. Thank you so much everyone. Saya pikir saya cukup untuk screenshot saja ini. Nanti saya bisa cek satu-satu di grup. Coba teman-teman nyalain semua kameranya. Kalau yang nggak nyalain kamera berarti absen ya. Ngilang berarti wonge. Kameranya ada. Wonge ngilang. Wonge ngilang buh neng di. Itu Pak Dewangga satunya nggak on cam. Kebiasaan itu, emang kebiasaan itu. Ya ninggal. Endi wong iku? Yo, ketok toh? Bagus Enggak, ya Pak. kameranya Pak. Cuma Kameranya ada bagus. suara. Raka Fadila, where are you? Raka Fadila, Ridwan Prasetya. Ridwan lagi kerja ya? Tadi ada WA sih kalau nggak salah. Ridwan. Di Rifki tadi. Rifki. TTS kok nggak on cam ya Pak? Oh, Rifki yang tadi masih kerja. Tapi dia sempat ikut kan tadi ya Rifki? Enggak Pak, tadi itu si Mas Rifki itu jam 5-an itu WA saya izin telat, terus kok belum hadir, coba ngabarin Pak Dewangga nanti takutnya enggak ke absen gitu. Udah WA Pak? Ya. Udah WA tadi Mas siapa nih ya namanya? Rifki ya, Rifki Setiawan ya? Iya benar. Rifki Setiawan from Prodi TI. Nah, kan ketok semuanya. Leoni Firdaus, Singgi Prasetyo. Oke. Wendy hadir Pak, Wendy hadir. Wendy. Oh Wendy yo. Iya, kembaran koncoku ini. 1, 2, 3. Udah? Belum, Lagi, ulang Pak, lagi lagi, angkat Pak. jempolnya. Angkat jempolnya. 1, 2, 3. Oke, thank you very much everyone. Have a nice day. Thank you, Mr. Oke, Mister. Thank you. Don't forget the activity for the next week ya. Thank you. Sure. Good luck. Have a nice day. Oke. Assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu. Halo. Sugeng dalu.
Nanti